Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, natumai kwamba umekuwa na siku ya kufana. Mtazamaji popote pale ulipokuwa, tunazo taarifa nyingi ambazo tumekuandalia ndani ya taarifa zetu hizi za Kirk Machweo. Jina langu ni Vincent Kerosi mtazamaji, na tunaanza na taarifa hapa kuhusiana na kizaza ambacho kilizuka hiyo jana usiku baada ya aliyekuwa waziri usalama wa ndani Fred Matiang'i kudai kwamba amevamiwa nyumbani. Mtazamaji, aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i amepata afueni baada ya mahakama kumpa dhamana ya shilingi 200,000 itakayowazuia polisi kumtia mbaroni jaji wa mahakama ya juu Kirk Machweo. Hata hivyo, amewaruhusu maafisa wa polisi kuendesha uchunguzi dhidi ya Matiang'i, idara ya uchunguzi wa jinai DCI ikijitenga na madai yoyote ya uvamizi ya makao yake waziri huyo wa zamani. Ni tukio ambalo limezua gumzo pevu tangu usiku wa jana, madai yalipoibuka kwamba makao ya kibinafsi ya Daktari Fred Matiang'i yamezingirwa na maafisa wa polisi. Wandani wa Azimio la Umoja wakiongozwa na kinara wao Raila Odinga wakijitokeza kimasomaso kupinga kile walichokiita uvamizi usio wa kisheria. We are now witnessing what this country has been through before. The times of late night arrests and detentions of people without any formal charges. This is what actually appears to be coming back to our country. Licha ya tetesi za kuwepo kwa wingi wa maafisa wa polisi nyumbani kwake Matiang'i, Wizara ya Usalama wa Ndani kupitia taarifa kwa vyombo vya habari imejitenga na madai hayo, ikimtaka Matiang'i kuwasilisha ushahidi wowote ule alionao. Idara ya polisi na ile ya DCI pia zikipinga vikali madai hayo. I would like to, from the outset, very clearly state that no officer from the DCI or the National Police Service, for that matter, were deployed to find or arrest Dr. Matiang'i at his residence or anywhere else. I can confirm that the DCI is indeed investigating several cases. But I can confirm that none of the cases under investigation so far have reached the stage which requires the assistance or attendance of Dr. Fred Matiang'i. Kwa upande mwingine, kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wah amewaongoza Wanakenya Kwanza wengine waliopuzilia mbali madai ya Matiang'i, wakiyaita kwa mchezo wa kuigiza, wakisema kuwa serikali ya Kenya Kwanza haitafanya chochote kinachoenda kinyume cha sheria. And today they may run scared, but we want to assure them, even as members of parliament, that we will stand to defend their rights. That nobody will harass them, but when the law catches up with you, you will have your day alone and with those who you abuse power with. Therefore, nobody should run scared. Nobody should try to evoke public sympathy. And we want to just advise them to be patient. So what we are seeing now is the height of desperation when they realize that even what they were building is imploding from within. When they realize that members of parliament, elected leaders, and other people who would have otherwise associated with them no longer want to be associated with causing chaos in this country. Afueni kwa Matiang'i kwa sasa ni kuwa mahakama imempa dhamana shilingi 200,000 itakayowazuia maafisa wa polisi kumtia mbaroni jaji Kirk Machweo, akiruhusu idara ya polisi kuzidi kumchunguza Matiang'i bila kumkamata baada ya kudai maisha yake yako hatarini. There seems to be a choreographed attack on the former cabinet CSS, including the former head of state. So we will be taking instructions today from the other CSS and the PSS, plus the former head of state, with a view of filing anticipatory bail application for all of them. We have since filed an application for conservatory orders to issue so that the CS can avail himself in whichever institution that the DCI, that the investigators want him to appear on, so that he can shed information on what aspect of investigation they want to conduct. Whatever Matiang'i did when he was working, he did it when he was working. If there is anything against him, it's in plain view. Call him in courts. We shall defend him.
But you cannot now vilify him. And of course I know tomorrow it will be Kibicho, the other day will be Professor Wajakoya. We are ready all to go to court. I've been there. Mbali na taarifa hiyo ni kwamba kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga ametoa kauli kali kuwa wale waasi muungano wa Azimio la Umoja ni sharti wajiuzulu kutoka nyadhifa zao. Akizungumza kwenye mkutano wa dharura na wabunge wa muungano huo, Odinga amerejelea mkutano wa Rais William Ruto na wabunge wa ODM hiyo jana, akiwataja waliohudhuria kwa wasaliti, na kama anavyoarifu Chris Sambu ni kwa mbunge wa Lang'ata Felix Odiwuor aliondolewa mkutanoni pindi tu Raila Odinga alipowasili. Mkutano wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya katika eneo la Manzoni, kaunti ya Machakos leo ulikumbwa na kizaazaa. Wabunge waliohudhuria kikao cha Rais William Ruto wakizuiliwa kwa muda kujiunga na wabunge wengine kwenye kikao cha dharura. Mbunge wa Lang'ata Felix Odiwuor almaarufu Jalang'o akizuiliwa na vijana kuhudhuria kikao hicho kabla ya kuondoka baadaye, akidai kuwa mlinzi wa kinara wa ODM Raila Odinga alimwagiza aondoke kwani alikuwa awali akahudhuria mkutano na Rais William Ruto. I was allowed in when Baba walked in. One of his close security asked me to walk out. I really feel bad. Do you regret meeting President Ruto? I can't regret meeting President because I'd gone there as my own capacity, and it's because he had called me for development issues. To apologize, having met the President, there's no apology about it. I went there for development. Licha ya kizaazaa hicho kushuhudiwa awali kwenye mkutano huo, vinara Raila Odinga na Kalonzo Musyoka waliwasili katika kikao ambacho kimekuwa kuziba nyufa zilizoko miongoni mwa wabunge wa Azimio la Umoja. Odinga kwa kauli kali akiwataja wabunge wa Azimio waliohudhuria vikao na Ruto kuwa wasaliti. These members who have defected from Azimio coalition need to resign their positions. If you want to go and see Mr. President as a person appointed in State House, go. But if you want to go and talk about issues that affect the party, then you must give him permission by the party before you go to see the President. What you see, these people must be seen for what they are, traitors in the cause of a revolution. Wabunge wa Azimio wakijipata kwenye njia panda katika utendakazi bungeni kwa kuzidiwa idadi na wabunge wanaounga mkono serikali, hilo likiwa swala kuu la kujadiliwa. New dangerous phenomenon developing that members of parliament are approaching the executive supposedly for development in their constituencies. Under our current constitutional dispensation, the resources are being actually allocated by parliament. So the days when members of parliament used to go and see Mtukufu Rais Nyayo, ati ulituahidia sisi utaleta mradi ya maji hapa, utajenga local housing hii hapa, barabara hii itatengenezwa, kwenda piga magoti chini kwa rais alete maendeleo, imekwisha. Odinga akishtumu uongozi wa Rais William Ruto kwa madai kuwa wamepoteza ajenda ya uongozi kwa kufanya maamuzi ambayo yanazidi kuwakandamiza wa Kenya. No nation in history that has ever put up with such a huge tax burden as Kenyans are bearing today and survived. We cannot accept as normal that millions of our people have nothing to eat and that their poverty is being weaponized and politicized to give legitimacy to a rudderless and illegitimate regime. Katika kulainisha nyumba ambayo imekuwa ikionekana kuporomoka kwa manufaa ya majirani Kenya Kwanza, Odinga amerai vikosi vyake kutolegeza kamba bungeni na kushinikiza msimamo wa muungano wa Azimio la Umoja. The work of politicians is to politic, and politics is development. And that's why there's no need for politicians to go and beg the executive for development. That is the right of the people of Kenya. Rais William Ruto amekuwa akilenga wabunge wanaoegemea upinzani kwenye vikao maalum, akiwarai kuunga mkono ajenda ya serikali kwa misingi ya maendeleo. Hata hivyo, muungano wa Azimio One Kenya ukishikilia kuwa hiyo ni njama ya kulegeza upinzani. Chris Sambu, Kirk Machweo.
Na jamaa, ndugu, marafiki na viongozi mbalimbali wamejumuika katika kanisa la Konsolata jijini Nairobi katika misa ya wafu ya marehemu Profesa George Magoha, waliozungumza wakimtaja kuwa mwenye msimamo dhabiti, sifa ambayo wengi waliishuhudia katika maisha ya Profesa Magoha alipokuwa akihudumu kama waziri wa elimu. Wakati huo huo, waliokuwa karibu sana naye wamemtaja kuwa mcheshi, mchangamfu na aliyekuwa wa msaada sio tu kwa familia na jamaa bali kwa taifa kwa ujumla. Aida Mndati anataarifu zaidi. Mwili wa Profesa George Magoha uliondolewa mapema asubuhi ya leo kutoka chumba cha kuhifadhi maiti cha Lee na kuelekezwa hadi kanisa hili la Konsolata jijini Nairobi ambapo misa ilifanyika. Marehemu Profesa George Magoha akitajwa kama mchapakazi, mwenye kuigwa na yule mwenye msimamo dhabiti. And kept reminding his colleagues that he was doing God's work. He contributed to church fundraisers and helped to build many churches. He also never shielded away from cracking jokes during his numerous public appearances, but was reluctant to laugh to his own jokes. Kila aliyehudhuria misa yake ya wafu na kuhutubia akielezea sifa za Profesa Magoha, bila shaka wasisahau mchango wake haswa kwenye wizara ya elimu na ile ya afya. Indeed, the education sector is the poor without him. We must seek to continue to emulate his work ethic and engineer the education sector to achieve more and keep the trajectory in vision. Ikiwa wengi walimfahamu kama yule mwenye tabia ya kukemea haswa kwa wale waliolegea kazini, Profesa Magoha ametajwa kama mcheshi na rafiki wa wengi, sifa hizi zikitolewa na waliokuwa wandani wake na waliomfahamu vema haswa familia yake. It's funny, I'm happy people touched upon it because I used to get the usual questions of how was it being raised by this Kali person, etc. I never saw that person. I'm the same with my mom. That's why I really love this picture. This is all I saw. He just smiled, and to put it very simply, he always just kept it very simple. They kept telling me all the time, I don't know if they even realize this, all they said is just do what you're supposed to do when you're supposed to do it. It's that simple. And that's all he did. Mkewe Profesa Magoha, Daktari Barbara, akielezea uchumba wao na maisha yao ya ndoa, mengi aliyoyasema sio tu leo hii bali tangu kuaga kwa mumewe yakiwa mageni kwa umma. I'll never complain. I had him for 40 years. I'll be very ungrateful if I did that. There are people who have had marriages of lesser years. I thank God. And I have accepted. We were 18. He looked over my back and I looked over his. Viongozi kutoka kila tabaka walihudhuria hafla hii, mawaziri waliofanya naye kazi kwenye serikali iliyopita wakielezea namna Profesa Magoha alitoa mwelekeo na mchango mkubwa kwa taifa. If you can just be what he was, this country will change like you can't believe it. The other thing, apart from the integrity, the efficiency and effectiveness that Nick spoke about, this is a man that you could not fault. Baada ya mwili wa Profesa George Magoha kuzungushwa katika maeneo mbalimbali jijini Nairobi na misa hii ya wafu kufanyika, sasa mwili wake unatarajiwa kusafirishwa hadi Yala ambapo mazishi yake yatafanyika nyumbani kwake siku ya Jumamosi. Magoha, son of Magoha, has exited the stage when the ovation was loudest. Thank you for celebrating his life with me. Jina langu ni Aida Mndati nikiripotia Kirk Machweo. Na mtazamaji, twazidi pia kuomboleza na familia hiyo tukimtakia anaposafiri Waziri Magoha safiri alazwe panapolazwa
wenye wema. Mtazamaji, maafisa wa DCI wamewatia nguvuni washukiwa wanane ambao wanaaminika kuhusika katika sakata ya ulaghai ambao ulifyonza shilingi milioni 500 hivi kutoka kwa kampuni ya mawasiliano ya Safaricom kupitia mpango wa mkopo maarufu Fuliza. Isaac Kipkemoi, Gideon Rono, Maxwell Ributu, Gideon Kirui, Moses Rono, Collins Kipiegon na Edwin Chiriot, wote walioko kati ya umri wa miaka 24 na 30, walikamatwa na polisi eneo la Nakuru na kisha kiongozi wa kundi hilo Peter Gitahi kukamatwa kule Kitale, kaunti ya Trans Nzoia. Kulingana na DCI ni kwa washukiwa wamekubali ama wamekuwa wakisajili nambari za simu kupitia njia za mkato na kisha kutumia laini hizo kukopa kupitia Fuliza hadi pale kiwango kinafikia kilele, kisha wanazitupa laini hizo. Makachero walinasa simu 14, vipakatalishi 6, zaidi ya simu 40, laini zaidi ya 1000 za Safaricom na kadi za ATM 200. Mataifa ya Kenya na Eritrea yamekubali kuondoa mahitaji ya visa kwa wananchi wa mataifa hayo mawili wanaposafiri, hatua ambayo inatarajiwa kusaidia kuwepo kwa mabadiliko ya kiuchumi kati ya mataifa haya mawili. Mkutano kati ya Rais William Ruto na Rais Isaias Afwerki wa Eritrea umeshuhudia kutiwa saini kwa makubaliano mbalimbali yatakayoimarisha uhusiano wa mataifa haya mawili na kukuza biashara. Faith Kaulu na winga taarifa hiyo. Rais wa Eritrea Isaias Afwerki na viongozi walioambatana naye kwenye ziara yake humu nchini wamefanya mkutano na Rais William Ruto leo hii kwenye ikulu ya Rais jijini Nairobi. Wakihutubia wanahabari baada ya mkutano huo, Rais William Ruto ameweka wazi kuwa mataifa haya mawili yamekubaliana kuondoa mahitaji ya visa kwa wananchi wake. To facilitate growth in trade and connectivity between our people and our business, we have agreed to abolish the requirement of visa permanently, effective today. Rais akisema kuwa tayari ameagiza Wizara ya Masuala ya Nje nchini kuhakikisha kuwa kuna afisi za ubalozi nchini Eritrea, hatua itakayoimarisha uhusiano uliopo pamoja na kukuza biashara kati ya Kenya na Eritrea. Nchi hizi mbili zikikubaliana kuwa kuna uwezekano mkubwa wa biashara na uwekezaji. Your Excellency, this will build into our desire as a region to create more connectivity, more networking, to enhance business, to enhance investment, to enhance trade. Aidha, Ruto amempongeza Rais Afwerki kwa kukubali wito wa kuangazia upya uamuzi wa Eritrea kujiondoa kama mwanachama wa IGAD. Rais Afwerki akishikilia msimamo kuwa kurejea kwa Eritrea kama mwanachama wa IGAD ni hatua na uamuzi bora kwa taifa hilo na mataifa ya IGAD. I thank you, Mr. President, most sincerely for your commitment to review your country's participation in our regional organization of IGAD. I look forward to working closely with you and the rest of the member states to re-engineer IGAD, make it fit for purpose, and enable it to respond effectively to the needs of our region. We're rejoining or coming back again in IGAD with the idea of revitalizing this regional integration organization so that any meaningful bilateral cooperation between Kenya and Eritrea will have to be seen within the context of the integrated region. Wakizungumzia swala la amani nchini Ethiopia, Rais Afwerki ametoa hakikisho kuwa taifa la Eritrea halitaingilia kati na kuchochea vita kivyovyote, huku Rais William Ruto akipongeza hatua zinazoendelea za kuimarisha amani Tigray, Ethiopia. I have no intention of interfering in this matter, in spite of the disinformation campaign going on, trying to disrupt the process of peace in Ethiopia. Enough is enough. Ethiopia will have to enjoy peace. The people in Ethiopia will have to enjoy peace. All governments are satisfied with the implementation process of what is going on in Tigray. And therefore, I think it is a major milestone
in the region, providing a solution for challenges facing our region. Marais hawa wawili wameahidi kukuza uhusiano uliopo na kukuza amani, uwekezaji pamoja na usalama kati ya Kenya na Eritrea pamoja na mataifa mengine mashariki ya Afrika. Faith Kaulu, Runinga ya Kirk. Na mtazamaji, tuangazie taarifa kutoka kaunti mbalimbali ambapo familia moja kutoka kaunti ya, bila shaka mtazamaji, ni taarifa ambayo nitakupa baadaye, lakini kwa sasa ni kwamba mwanachama mtendaji wa kaunti ya Narok anayesimamia afya Anton Namunguk leo hii amezindua vifaa vya matibabu na dawa vya dhamani ya shilingi milioni 150 kwa mgao wa robo mwaka ili kunufaisha vituo vyote vya afya katika kaunti hiyo. Jerry Ominde ana taarifa zaidi. Wakati wa usambazaji dawa katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Narok leo, Anthony Namunguk, afisa msimamizi wa huduma za afya kaunti hiyo, amesema kuwa sehemu ya thamani ya shilingi milioni 40 itatolewa ndani ya wiki moja, akikariri kuwa hakuna mgonjwa atakayetumwa kununua dawa kwani dawa hizo zitatosha katika vituo vyote vya afya kwenye kaunti hiyo. In 1 week time, all the facilities will be stocked in again. We are making sure that the facilities do not run out of supplies. And as we were doing here, one of the things we were making sure is to ensure that the drugs don't get lost within the supply chain. Maybe the only drugs they will not get is very essential drugs. But for the normal drugs that are within the public facilities, we are assured that they are getting drugs here now. And when these people come here and they don't get any drug, we are always notified. So and we make follow-up to ensure that nobody buys drug outside the public facilities. Aidha, Namunguk amehoji kuwa serikali ya kaunti imeweka miundo misingi kuhakikisha kuwa dawa hizo haziuzwi kwa makemia au hospitali za kibinafsi. Wakati huo huo, alizindua magari mawili ya Toyota Hilux yaliyonunuliwa chini ya mpango wa Transforming Health System ili kukuza huduma za afya ya msingi katika maeneo mbalimbali ya kaunti. We have requested KEMSA to deliver the delivery note to the in-charges, and they will have to sign and get back to our offices. So we are sure that drugs will not get lost within on the road. Pamoja na afisa mkuu wa huduma za matibabu Jane Kiok, mwenzake anayesimamia uuzaji na ukuzaji wa huduma bora za afya Bilusi Kashu na mkurugenzi wa afya Francis Kiyo, miongoni mwa maafisa wengine wakuu wa afya, wamesema kuwa dawa zitakazowasilishwa zitachambuliwa ili kudhibitisha kuwa chochote kitakachowasilishwa ndicho kilichoagizwa. And what we are saying is that whatever is going to be delivered to our facilities should be what has been requested for. So we are asking our committees, receiving committees in the health facilities, in the dispensaries, and in our sub-county hospitals that whatever they are going to receive, they should sign against what they requested for. Anything that they have not requested for should come back and be taken back to KEMSA, and we ensure that whatever is there is what we... Shehena iliyonunuliwa kutoka kwa halmashauri ya usambazaji dawa nchini KEMSA itasambazwa kwa zahanati 93, vituo vya afya 25, hospitali 4 za ngazi ya level 4 na hospitali za rufaa za kiwango cha level 5 katika kaunti hiyo. Nikiripotia Kirk Machweo, jina langu ni Jerry. Na familia moja kutoka kaunti ya Mombasa imepata afueni baada ya mahakama ya rufaa kupindua amri kuhusiana na uchimbaji wa mwili wa mwenda zake Abbas Anverali na Zerali aliyeaga dunia Mei mwaka jana baada ya kutoridhishwa na maamuzi ya mahakama ya hakimu mkazi wa Mombasa aliyoagiza mwili huo kuchimbuliwa ama mtazamaji kutibuliwa baada ya siku 7 ili uchunguzi wa maiti ufanywe. Vile vile mahakama kukubaliana na maamuzi hayo baada ya kufikishwa kwa kesi hiyo tarehe 28 mwezi Julai mwaka wa 2022. Na mtazamaji, tuangazie taarifa kutoka ukanda wa kimataifa.
Juhudi za uokoaji bado zinaendelea katika taifa la Urusi na Syria, katika taifa la Uturuki na Syria kufuatia tetemeko la ardhi, huku idadi ya waliofariki ikiwa ni zaidi ya watu 16,000. Taarifa kutoka mashirika mbalimbali likiwamo shirika la afya duniani zinaashiria kwa idadi ya vifo kutoka nchi zote mbili inatarajiwa kuongezeka, kwani mamia ya majengo yaliyoporomoka katika miji mingi yamekuwa makaburi ya watu waliokuwa wamelala wakati tetemeko hilo lilipotukia. Katika mji wa Uturuki wa Antakya, makumi ya maiti, baadhi yakiwa yamefunikwa kwa blanketi na shuka, nyingine zikiwa kwenye mifuko ya miili ilipangwa nje ya hospitali mbalimbali mjini humo. Mtazamaji, kufikia hapo ndo tunafungia kazi ya taarifa za Kirk Machweo. Mtazamaji, atakaporidhia Mwenyezi Mungu tutakutana tena wakati mwingine, mara nyingine. Kwa sasa ni kutakia usiku mwanana, usiku mtulivu, usiokuwa na usumbufu wa mbu.